함제라 치료들이 쉬어라 되네 다 다나 샤베 그룹 전주쌤 검주 가자 다른 전주쌤 검주다 되네 사회기 대전 순버디 되네 랍자를 전주쌤 랍자를 랍주디 슈빈브레 랍자텔이야 대전 망도 예배난다 대전 당부디 버려주시면 저를 랍주디 임브레 Good afternoon, everyone. Continuing from this morning we looked at the training or cultivation of absolute bodhicitta and began the third section of the main part of the text, which is how to cultivate the various aspects of Bodhisattva's training. And this section has many parts. The first part was the practice of the 6 perfections. 전에 버려주시면 줄을 넘치디나다 짐바 수림 다 샤바도 줄을 쏴바다 되게 쉬심세 다디 제리야 아니 3대니 그래 Among the 6 perfections, we've gone through generosity, moral discipline, patience, and diligence. We now turn to the 5th, which is meditative stability. 텔레야 저지가 나로나 신의럽도 대배 학원기 요mon남으로 좀 시에세네 드링 주사네 다 신의사디 개외미 바라 심세지 네베 신의 rabdu demba rab tsini da demba sila dene tungni dawbegi laktongi kowe zawar kyubegi maribala sobe nyomo thamje chungni jimbe sugi 가서 저 총리 인증기에 봐 시합을 치네 되네 가서다 인증기에 대비 념주 사람다는 인증기에 대비 3대 고마티 자주선배에게 3대 고백에 주 레송이래. If we look at the words of the stanza that describes the perfection of meditation, which is stanza 29 on the top of page 30, we see that it refers to 2 aspects. The first is a full or excellent state of tranquility or calm abiding, and the second is insight. Calm abiding or tranquility is defined as the ability to rest one's mind one-pointedly on a chosen virtuous object. When that tranquility is achieved, and then one uses that as a basis for the cultivation of insight, which in this case refers to insight into or realization of emptiness. The combination of such tranquility and such insight eradicates or pulls out from their roots the kleshas, which are the cause of samsara. And therefore it is this supramundane meditative stability or meditative absorption that is the practice of the perfection of meditation by bodhisattvas. 단도나 3대 사디 샘신도 미와 미과신도 미와
네 투베게 다지 개외 삼바 제지부지리아 딘데스토스요다 계심 지지바 개외 삼바 제지바 딘데지리아 삼대 제순거아레스. Therefore, we define meditative stability in this context as the mind resting one-pointedly in a state of goodness or virtue, which is to say that the mind does not wander from its chosen virtuous object. Today in Japan, the Migba Shandu Miwe, some Zechibo, the Drumotuna. Today, Tametove Ladon Gulikimare. Tametove Ladon Gulimakena, Niente Darangeta, Tibashimbi Shanjuka, Tokomares, the name in Jujus and Dene. Chanju condition to yewe minya something de kejum shira chade ora. If one cannot rest one's mind one-pointedly on a chosen virtuous object and keep it from wandering from that object, then one cannot cultivate the insight which brings the realization of selflessness. If one cannot do that, then one cannot achieve the aim of liberation, whether the liberation of the common vehicle or the state of Buddhahood, which is sought by Bodhisattvas. Taina, Tene Geveshini, Gombawe, Kadame Geveshini, Gombabe, Sunganaro, something is our Member Temple tools. Something the Ci Yomayam Sadi, Gemaje Sadi, Ralu, the Wemba Temple Ralu Vereso. Gombawa. However, about this, the great Kadampa teacher Geshe Gombawa said that the development of meditative stability depends primarily upon isolation or solitude, that without such isolation, true meditative stability cannot arise. Tati Karesana, Sem Sejidu Nealia, Sem Shin, Mibashandama, Sem Sejidu Nealia, the Neji Duzi Yua Meba, the Neji Kashurada, the Nijiguar, Duzi Yua Meba, and the Nijiguar, Tainati Sang, Julia. Dine kari energy duzi yuwa chojine duzi yuwa chimbore di nane ya material samaro daji chingwe bodo yage shibi chimi indusane di the distractions di be ji karure bin yuwa de shukchabu shibi yobe minza da di gyunzan dene da kala khabu shibi karure de semje ju ne ya kala khabu shibi chare achi indusane di gyunzan dene uma when but the Angole said the two the Gumsende, Duzi one poada. Energy Dujum Choshi, there. The Digi shadow in Bimare. The Indusane that he Guzel Dene. That's something go at it in Santa Julia, the Cabo Chadi of Chadi orders. The reason for the recommendation of isolation is that for your mind to remain at rest one-pointedly, you need to be free from external distractions. Nowadays, however, we have so many external distractions, especially those brought to us by our technological development. This actually makes the cultivation of meditative stability very difficult. The instruction in the past to remain in isolation had two benefits. One was freedom from distractions. The other one was that isolated environments are conducive to developing sadness for samsara. It seems that nowadays this type of development of meditation is very difficult. And in Justane, Taina Kazeturuchi, Matsugi, Kashurda,
website 인지미지 내 왼발을 드리진 들어가야 시키면 다지 왼발 들리네요. 그럼 먹부지다. 가서 내 왼발, 내가 왼발. 안에 독사 왼발 사로 드리 용도도 드리 인주산에 내 왼발 사디 사자. 오늘 집 가서 봐. 로그 바로 드리 사자 왼에로 드리지를 로그래. 다들은 내가 왜 봤어요? 지금 강바도 소소리하다지 대 소르도 대사로 저보 대사로지 가서 봐 잠팅디 대사로 줘야 돼 봐. 근데 인사래 단 독사에 봐서 대답없이 매비네야 다지 소소 대사 예사로디 아니 소르도 가서야지 봐 gensheng cawa me bar chen desarb chue de chi de jib chi mi ta ta kan da gari ne me ne zo de ne ta kan da ji nga do le tang bu ba nam ge lam sang kha shu da ji le tang bu ba nam le ya da ji de ge be number yin wa le ya ani ji yue tab cha ru ji ma do be ge ani ji 텔레아베 당돌내야 가서 때 페이스북 채트에다 그라 하고 차려요. 이네 디산티줄이야다 간다. 데베 요야 지금 넘버링이 와래. 봐. 요야 데 그라 하고 차려요. 인 주산 디주스 된 땅에 망부시라 시심도. 간다는 셈 웬바대야. 류종 초시 된. 셈리아지 넘버링이 생기 타나야 검제베 겁려야 데네지 데베 니수다 마오베게 니수 망보지 마르면 체제 다대기들 시바 소망 디톨려야지 냠버샤도야 그렇지 데네지 과데 개좀 잘해요 데네지 뭐서는 가양베 가서 지 검냠내 집은 지부 가 용거를 삼 적으면도서 In spite of the difficulty that we face nowadays, we still must do our best. Furthermore, there are different aspects or types of solitude. There's solitude which is literally isolation from the dwellings of others. There's also a solitude in simply being alone and solitude in living in a somewhat isolated dwelling. One can be alone in a room that is somewhat separated from the doings of others, or one can practice in a dwelling which is free from any kind of interference with one's practice. The point is that as beginners, we must try to avoid distraction. We are not yet at the point where we can face distraction and overcome it. Although this is hard now for the reasons I mentioned, we still need to cultivate some state of independence or isolation of mind and live in contentment. At the very least, while we are meditating, we must learn to rest our minds in freshness, in the fresh mind of the present moment, and not think about the past or the future. Without at least that much isolation, no progress in meditation can be made. 다들은 시럽이 벌친데 시럽맵이 버르칭의 조배선수 탑을 미니베 탑단 대시 커스미도 시럽고마 야살라니 예수. About the perfection of wisdom, stanza 30 says, without wisdom, the 5 paramitas cannot accomplish perfect enlightenment. Therefore, to meditate upon wisdom that is endowed with skillful means and does not reify the 3 aspects is the practice of a bodhisattva. 퍼르든 심바 주버 시럽 저기와래. 시럽기 머신베 안 퍼신신 아버디 안 로완는 시레스. 시럽기 미매베다 미매베 로완는 시시네. 시럽기 미게 머신베 퍼진 아버디기 안 저베 천주 토버
즉 탐바다 탐지케베 총결세나다 타바다 탐지케베 딱한다 지베 로서로 디톨이야 레도고 말았어 아니 다는 신기 레도고 말았어 드림이 인자 디규잔데네 닝지션보다 전주기 삼라수업에 탑기 차 야천보다 대신 되네 곰자당 곰발라 수업은 되게 코르숨부디 덴버머르브 넘버토베 시럽 고마디 아는 탐지캠바 탑에 유메도 미로와 예수 The sixth perfection is wisdom. And without this sixth perfection, the prior five perfections are like sightless people in that they cannot reach the citadel of perfect awakening or omniscience without the guidance of the sixth perfection of wisdom. This means that in order to reach the state of awakening, one needs to possess the aspect of means, especially in the form of great compassion, bodhicitta, and so forth, but also be free of reification or conceptualization of the three aspects of, for example, meditation, that is to say, the meditator, the object of meditation, and the practice of meditation itself. 다드네 지 가르에 시럽사디 조디 지 가르에다 퇴삼공선을 좀 시럽 즉 뒤중기 시럽 섬중기 시럽 곰중기 시럽 제세 다든데게 가르에 퇴삼공선을 쳐 시럽 넘버 숨도 숨거 아래 드닝비 뉴산 시럽 톱거나 다가다 퇴삼공선 그냥은 제고 알아요 nghe ra là mi mong bu yung du mi mong bu chi tang a be shirub ge be yi shirub ya bu ya de ge be ngu du zero chi jing ge la ro chi sing de mong bu yung du nga ran le shirub ngu du ji ze yu na nga ran le ze go sa de ne za min du de ni da ji shirub sa de jing ge lam ne ji la me ge ma ka shu da 지당게베 라마베 똑바다 덴바시 지다 로마베 뇌다 덴바르시 미나 다 베지직 진길라바로 주기레만 다 조조되네 가쇼에 수수에게 퇴섬 공성은 냠낸 차네 델라 데네다 시럽 넘버스 게바 쳐봐르지 임브레 When we talk about wisdom, we divide it into three: the wisdom which comes from hearing, the wisdom which comes from thinking or reflection, and the wisdom which arises from meditation. So if you want to develop wisdom, you need to practice these three things: hearing, contemplation or thinking, and meditation. I say this because many people come to me and they say, "Grant me your blessing so that I gain wisdom," as though wisdom were some kind of siddhi that I could bestow upon them. Well, if I had a siddhi of wisdom that I could bestow upon others, don't you think I would bestow it upon myself too? I suppose it is possible that in the case of an extraordinary realized master and a very devoted disciple, it's possible that wisdom could be transmitted through blessings. But basically, if you want to develop wisdom, you have to cultivate hearing, thinking, and meditation. 단아지기 대한제한 퇴삼 공성의 실업 변화제 퇴삼 실업 망보지 퇴방 망보체 아니 지 삼방 망보체 뉴산 참삼 된데기 배지 퇴상 실업디 아주 artificial 된데 understand rich하게 년가 예비 같이 따르지 않아
타는지 그래서 고아를 먹으시라 해야 되겠지. 이내 심규의 대 만제네. 수수기다지 최기 고아대 레베나 샤오마도베기 장기 스템당 지금 마인드 하르스 말보다 대답이 셈부터 봐. 진지지기 이외나 따뜻 퇴섬기 시럽 남아도 쳐요. 제상 시럽디 조조디 따지 퇴섬 고소 시럽 퇴섬 고소는 연은 지체야. 안 담지 조랑 그 셈을 다시 해 가지고 아주 개주 자리야. 랑 셈을 슈다 당시에 쓰는 단도 다 다나시 랑 셈을 다시 해. 진지지고 아주 개주 자리야. 너나 지가르에 시럽 남기 초아데 짐바메 봐서만 다 년대 셰셰 With regard to the wisdoms of hearing, thinking, and meditation, sometimes people engage in the first two so that they hear a great deal of Dharma and then they think about it a great deal. But then these two, without the third, can sometimes generate an artificial understanding, which is to say, an understanding that is somewhat outward directed. And such a person understands a great deal, but it's not mixed with their mind because it's not actually applied to their own mind. It's as though the information is all present in their brain, but it's not penetrating their heart. So in the cultivation of wisdom, we need to remember that the primary focus, the primary intention, is the examination of one's own mind and learning how to look at your own mind. 되는지 실험 넘기 쳐 가나야 짐바메 차바메 이 송바난신게 간다지 실험 간다지 그게 가서 퇴성 공송에 양내 주체네 다마들지 가서야지 최담제 다음에 보면 수는 또 봐. 진짜 고가래 짐바메지 드린 유산 디균전 되네 안지 참에 다 뭐래 드린 유산에 엔지 시럽되기 퇴성 고소 냠네 제신 반즈바체로 안다는 신기 마제체로 들으시기도나 안디지 따다르시 되게 많았어. It's also said that the greatest wisdom is the absence of fixation, freedom from attachment, which means, among other things, that the ultimate or final discovery of wisdom is the direct realization of the selflessness of all dharmas. And this is where wisdom has to be directed or headed. If, on the other hand, as we practice hearing, thinking, and meditation, our fixation increases accordingly and we become more and more arrogant, then something is wrong. 단들의 최신은 지기 견다지 간소리야 쉬안데버 중소 다지단 간 대의 패딩에 나로래야 지 로마 지기 다다바지 로마 닝버 섬마로 다지 딘데 망고요 아래 사바 딘데 망고요 아래 드니 인주산에 답 상말로기지 아주에 비규 나무 상계 비추 비규 낭대 텔레아가 전화를 저기 아래 다바도 지 상아 쳐려 아직 상아 쳐 전화를 저기 아래 다 이미네야 상하고 셰인 뉴스다 미망고치리아 도스 삼다인 뉴스네 지 상하기 가늘라오다
상아 도지 되버서 그지지레스 계시 집이나 응 아주 시라시라 지시야 매대는지 답 상아 도지 되버서 주톱 이담라에 주톱 냠네 차로 저리니르지 냠네 차로지 아니 지 송아 아 참박하시 네 샤르지 근데지 마더지기 아니 지 상아 냠네 사지 텔을 챤도 교배정 아주 저 상아 도지 되버기 지 실험 제송 남사 간제임바 따검 제송 남사 간제임바 땡 아주 싫어 신거 다디 마시 캐나도 찍고 말해 아주 다지 잡에 나눠네 근데 근배 근디 나눠네야 대시신이 요마 현다 파서는 시다 나눠를 찾아비나 배는 그유 나눠데 그유 시다 배는 감감자 시다 마치 도기 지 슝가병 아데서 냠네 체디 얼마로베 상아 걸이야 시시다디 차상하지 가르다 야부지 요마네 로저 자기 좀 봐 차상하지 요마네 오마에는 가만 봐 군지 주바 취인도지 뒤 연주도 상아 차상데 예대비스 상아 시다 미세도 상아 냠네 자기 차상 셔더든데 예대비스 이내하다 감옥으로 집에 걸려야 지 가르디안은 연구 첨부 총리 엔티 제래야 다시 돌을 셔바지야데 저 냠바래 알 셔바지야데 저 냠바래 디 균데 마종이 말했어 Now, there's something of a digression, but something that I want to say to you. Among you who have come here, there are many who are long-time students, and there are also many who are new students. You all have in common that you are interested in Tibetan Buddhism, and no doubt especially in the Vajrayana. If you talk about the Vajrayana, most people, what they know about it, even who are somehow involved in its practice, think of Vajrayana simply as the practice of the yidam sadhanas and the repetition of mantras. And that's basically what most people know about it. People generally don't understand or haven't heard about the ground path and fruition aspects of Tantra. And when I say people, I don't just mean you, I mean monks in monasteries, even scholarly monks in our monastic, Karmakaju monastic colleges. They study the sutras assiduously, but they don't learn that much about the Vajrayana. It wasn't always this way until the time of the 10th Joan Kamapa Jung Dorje. We had colleges for the study of Vajrayana as well as colleges for the study of sutras for the monks. But because the teachings were threatened or damaged during that time, some of the assiduous instruction in both sutra and tantra diminished afterward. 안 다는 신기 가르에 지상에게 로망병에 지 로카싱에네 상하기 다가르에 파 롬여치야 롬정샤 르므르지 베르 셰르티즈 나노라 상하기 롬정샤 르므르지 소고섬 텐소 이내야다 급디두산에 로카싱에네 베세티즈 차상화를 요 말해. 가르쳐는 다 빼셔. 라마 고만은 제샤비 빼셔. 대조 다 님보 마부지. 안다 가르쳐에 지 가르쳐 레볼루션 갑래 도균 첨부총 딩에네 다 빼셔기 빼셔디솔이야 시다 롭종 진행기 당이 공도 주변에 롭종 진행기 그 트래디셔널 매차 디젤 가르쳐 레볼루션 총 근데 인두산 빼셔거란 얘기야 말해. 배자만이도 다 탑시스게임도 안다 치수 칼리가다 배자로 먹고지 터버래 드림이 뉴스다 디균산데네 상하로 로즈샤게 즘버르지
소가 삼으로도 스쟁이에요. 안 되는 냠도지 아주 치계게 로마. 안게 아주 누쇼 레임이네래. 나는 신기 이샤쇼. 다난 시 아주 결이 주임이네 가래는 상으로야. 아니 걸리 지 상하게 지 남jerin 베스는 다도 다는 지 실험 제송기. 안데 베지 남샤 지 다는 시 규디시 여와 지 사람 남샤라고 dindeji dodu chik kashwe chik kala kansamro chik kyazu shedo shum yabu yukili samaro chengdo drin jusan dindeji chedo tangarang chik curriculum samaro dindeji ba digje ane kyazu le ya ta chik kali chik ngarangi ngwene ngor tsutubro chuna ane maung bale ya chik ngale be hlaba dindeji ta chik lama dindeji mangpo pegre chezang 아는 고난주 모두네 나가 유지를 삼정도 대인 주산에 dinner집 지켜줘야 쉬어요. For several years, I've wanted to add Vajrayana courses, Vajrayana curriculum, to the curriculum of studies in our monastic colleges. One difficulty here is that some of the necessary source texts composed by eminent masters of the past are no longer available, in part because the study of Tantra in the monastic colleges had diminished, and secondly, because of the destruction brought by the Cultural Revolution. But I want to create such a curriculum, and also for foreign students as well, whether people from the West or from Asia, some kind of curriculum of graduated study of the Vajrayana, the stages of the Vajrayana path, a ground path and fruition Tantra, the differences between the 4 levels of Tantra, and so on. A kind of curriculum that would give you an understanding of what Vajrayana practice is. And no doubt by creating this, and then no doubt afterwards, many teachers greater than I will come and continue with this with you. Tene Persian chugiye labja di shuisimse. Di jel dezeni badi dole sonye chöshira laba asale. So now we've completed the first section of the various aspects of the training of a Bodhisattva, which is the cultivation of the 6 perfections. We now turn to the second aspect, which is the practice of the 4 things or 4 dharmas taught in the sutras. Tiene shorang sustamba. Shologe sunsuziba. Rang tuba rang madana chebe sugi chumi chesibe techir gyundu rang tuba la tane bon yasela ne yesu. Tege rang tuba rang tane bon de debe. The first of these 4 is explained in stanza 31, which is on the bottom half of page 30. And this is the practice of the examination of and subsequent abandonment of one's own delusion. The text says, if one does not scrutinize or examine one's own delusion, it is possible that one might become a person who's antithetical to Dharma, but nevertheless has the appearance of a Dharma practitioner. It is therefore the practice of a Bodhisattva to continuously examine one's own delusion and abandon it. Tena, di dunda karesana, tiwa shibula shube, kansa namgi, rangi tuba, rangi gyönla, rangi tudadu, yani yandu, daji shibu.
The point of this is a Mahayana practitioner must frequently, regularly, repeatedly examine their own delusion. 균지지 치 따지 차고래 가르치는 따지지 마다나 가르쳐요 알아시라비나 따지 마제비나 런이라 드는지 유엔데 시라 맵이나야 시라 맵지 균 토마다 데메이나 다다담지 미통알 런이 쳐바 이노 냠바다 런이지 티버심부 이노 냠바 현기장 티버심부 인바라 롬 제가 생기 티버침부 임버 셈 라니기 야 티버침부 임버 롬니 너나 쳐바 민신도 쳐바 임버 주비 수기 되네 취미기 자와나서 지시그레스 네 뉴산 디주자 때네 아니 랑기견 랑다지 쳐. Well, why do we need to do this? In other words, what's wrong with not doing this? The problem is that if we don't examine the state of our own delusion, we may assume that we possess attributes or qualities that we don't, and we will certainly be unaware of our own flaws or defects. And this can possibly lead to a situation where, because of your association with or involvement with the Mahayana, you heedlessly assume that you therefore possess the virtues of the Mahayana simply because of your association with it. And if that happens, then it's possible that you can become internally entirely antithetical to the Dharma of the Mahayana while adopting the guise and appearance of a practitioner. 파볼루족이 시럽 동부에 나눠래야 시럽 동부 말왜 시럽 동부 나 간다 파볼루족 송지 나눠 야래 파볼루족 송 나눠라 랑라 따웨 미 현라 따웨 미게 랑라 따웨 멜롱게스 네 주사나 미신달 따게 미등 알아서 야래스 이네 소소소소 따라 미니 예버되기 소소 따도가 말았어 제가 가르고 야래서나 멜롱레야 댄체네 소소 따고 소소 가리면데 수년 따고 그래서 어다 되는 시체네 미신다게 그 대랍상 아주지 통대하르지 아들지 빌레 견도 딜레 견도 선버르지 라버도 소소전이 샤단 첨부여나 미신다데 조직 샤단 첨부 임버도 통 전이 샤단 첨부여나 신다데 조 차도 첨부 차도 유나 신다데 저 차도 첨부 여 통용 거래 제상 베나 로메 라마 때베 걸리냐 라마데 로메 멜롱이 되소요 삼삼 가래서나 전이 견데 제바 통 디견디야 라마데 견데 제바로 통하지 가래서나 당기 소소로 봐 소소 당기 가사데 견데 제베 가사데 제자 디기 거라 미간지 통연해야 거라 견데 제바 통대야지 근데 용이야 이미 인주산 디균선 때네 가져라다 예 조디 장기견 지가져야 장기 견 첨부 미소라 생기 견 참모들이냐 소통견데 아부 말아요. 근데 인주산 디균zel 때네 간다르지 장가라는 비슈다탄 수수수리야 가져다 다시 와 개체 Nagarjuna wrote that although our eyes don't see ourselves, but only others, nevertheless our view of others can be a mirror unto ourselves. We see faults in others very easily, seemingly clearly, but often the faults that we see in others are simply our own projection of our own faults. For example, if someone is very angry, they will perceive everyone else
as extremely angry because they project their anger onto others. In that way, your perception of others in general can be a bit of a mirror that you can use to see your own face. Especially it's said in the context of describing the relationship between guru and student or disciple, that the guru is the disciple's mirror, because the disciple can see their own flaws by seeing what they project onto others, especially onto the guru. The main point here is that if we are unaware of even our greatest flaws, but extremely aware of the slightest imperfection in others, that's not good. Taken for granted some. Did that so go down the Arisha. Near the Timabush loves her. Najibangula. Benatang out of Chashavina. Down around of the Betchavina. Down around Gesadi. J. or that Chundun, Lord Dune. Daji Gamabiver Muzitus chair. 다드네 지금 추고건발이야 레네 에네 추고 롬녀르치 난제 라마무 셰제 데체 레인주산 다지 소소이네지 다지 남바르지 인삼삼 다가는 시지 가르쳐다 최바로 서마르다 지금 최배 수를 붙이네 대배 이내야 다 제자 텔레야지 남바 이민데 지금 최바 이민들 소소소소 대좀시다요 말에 미신달라도 대좀 거와에 대감마 버쳐바 말에 남바 말에서나 대좀 딘디 고 대좀 요 말에 알아내 인샤샤로 제브레 이내야 아주지 알아 투아르실레 소소소소레 투아르실레체 아지 미상버르지레스 미상보 사나다도 good human beings somar 다 드르지레스라나 텐데요 마네 참참은 인데반로 참참은 민데반로 뒤주 파젤라 민데반로 참참 람르주두 인데반로 다 드네 온디가 알아 대단다 대요 말에 가르사나 최바 남다사데 다 지당 미패바지레 최바 남다 미상부 패바지레 지 최바 남다사데 디스칼라 카르 주고 칼라 카스모르다 다지 체 토르 치서모르 들으지 바지고 자이는 아주 최바니 인샤샤치가 아래 내 미상부지 이미 다 쳐요 네 디균센 때네 땅 아주 take it for granted 차도스다. 다다보도 롬대야든 지금인도스. 아니 양결 칠로 잡는 아주 따지 쳐도스. 배낭 아주 좀 맞아. 랍달로 고는 로도스. elementary school 로도스다. 고네 양드론. 아니 루중데 롬녀 쳐도스. 마도 지금인도스. 네 디주잔데네 아주 따지 쳐봐야 돼 계속으로서. It's possible for us to, because of our identification with the Dharma, that we think I am a Buddhist, I am a Dharma practitioner, I practice the Mahayana. It's possible because of this identification with the Dharma we practice to deceive ourselves about our own actual state. If I use myself as an example, I was recognized as the Karmapa when I was 7, and soon thereafter arrived at Sorpo and began to study Dharma under many, many lamas. And so, from that time, of course, I regarded myself as a Buddhist and also a practitioner of Buddhism.
Why should I doubt this? After all, no one else doubts it. No one asks the question, is the Karmapa Buddhist or not? Of course I am. But if you were to ask me the question, am I a good human being? I would have a harder time answering that. Sometimes I'm a good human being, especially when things are going my way. Sometimes I think I'm not a good human being, especially when things aren't going my way. But think about what that means. If we think of ourselves as practitioners of the Mahayana Dharma, doesn't that mean that we should be not only good human beings all the time, but better than ordinary good human beings? I think sometimes we take for granted, because of our involvement with the Mahayana Dharma, we take for granted the fact that we have these attributes of goodness and so on. So we need to go back, in a sense, and re-educate ourselves about what it is that we're doing. And we do this in part by continuously and repeatedly examining our own mental state and becoming aware of the degree of our own delusion. Then, Shoran Sumju, Shologa Sumsuniba, Nyomoa, Gyase, and I Nebalinga, Danginiam, your Tibachella Shube, Kasa, Nebamina, Gasela Lins. That dig Arsuna Chansimgi Nebama Pangwa, Tibachembo, Redach, Chanju Sambanam Neba. The next stanza, stanza 32, on the bottom of page 30 and the top of page 31, describes the second of the four dharmas taught in the sutras, which is abstention from criticism of bodhisattvas in the wide sense of other Mahayana practitioners. If, under the power of kleshas, I were to recount the faults of another Mahayana practitioner, I would impair my own Mahayana discipline. It is therefore the practice of a bodhisattva to not speak of the faults of anyone who practices the Mahayana. Tuba Chamberlain should be Kansakis. Nata around Tuba Chamberlain Kansakis. Nyomo Jidang, Kabardo, then a child dog, Gunilani. Tuba Chamberlain should be Kansa Shienda. Chanju Sambanangi, Nidong Lina. And the Nidong, Dani, Neba the Don, Tigi, Nebaling or Chabin, Girling or Chabina, running Nidong Tea Kuni, Carson Nidong Tea Kuni. And the watching Bill am number Jures. Then you stand up Delia Casuadaji Tendebuta. Nyomo Bajida Labardo Dine Tado Gunilandi. That's simply Kasashi, Tibachimbush, Kasashi, Gun Mebane, Gun Mene Kajuada, Kundibchene, Kundibchebenata, Shem over it. Gun you ever want to tell me now? Rani Gulondi, the Jack Tado Gunilandi, and the Jack that in Yomoba, Yomo Gunilandi, Gun Liona, the Jigumares. Kadi Gyun Lambayina, Pento Yabadre, Pento Yu Samsam Ruchin, Pento Yugare, Nalasam Jin, Nal Demba Yu, Chambu Yus at Jubomaiba. Gyun de Lambayina, Shanla Pangim. The day in a Gyun Langu or Mantobe, Daniel Yandeji, Chambu Yimba, Demba Yimba Zamshiki, Dipping Gorman, that's all the out to Tibashimbugi Karjuadaji, Chawakandi Shavin, Sibjin Shannon. Never, never. Pemba Yuru, the rich school. That pen amount of nation vacation.
된 저거 말봐. 된 인주산 디균살 때네 지 팽에 셔봐. 된데 고급 총선아 아나 거 예발리나 저거레스 대야 거 녀모 부근에 말아와 거 예발린 거 기시 녀모 부근에 라차나 다 대바 장부 가져요네 대바 장부 많이 게 차나 The situation described in this stanza is one where a person who is involved in the Mahayana, who practices the Mahayana, recounts the wrongdoing or downfalls of another Mahayana practitioner. If the first person, it recounts the wrongdoing or downfalls of the other because they are motivated by a klesha, and usually in this case it would be jealousy of some kind, then the recounter, the first person, automatically becomes stained by this and diminished. Their discipline is violated or diminished by this. They become stained by that violation or downfall themselves. And this is the case where it is because their motivation in recounting the other person's downfall or violation is jealousy, not a motivation of benevolence. Now, if a Mahayana practitioner speaks of the supposed violation or downfall of another practitioner, of which that other practitioner is wholly innocent, then it's doubly wrong. But even if the other person does possess the fault or did engage in the downfall that you recount, if you recount it or speak of it to them or to others out of jealousy, it is still a great flaw on your part. It is not enough to be right. It is necessary for a Mahayana practitioner that you are both right and helpful. So in other words, that your motivation be to help the other person, and that you have some confidence that speaking to the other person of whatever it is they have done wrong will be helpful to them. In that situation, since your motivation is benevolence and not a klesha, such as jealousy, and because your understanding of the situation is correct and it is reasonable to assume it's going to be helpful, it is fine to speak. But if your motivation is a klesha, such as jealousy, it doesn't matter whether the downfall that you wish to talk about actually occurred or not. It's still wrong to speak of it. 다들 example 라비이나 아주 의욕이 다다 example 시켜서 라비나 다지 경험 주주바 현도 시비 제례 당 아주 감사나로지 쇼가니서 파티니서 차이 파티니를 차이 누산에 다지 지기선에 직장부인스 지기선에 직장부인스 다 그래서 네가 장부인도도 직수수 된디 와라 다이네 네가 놀래야 지금 착당을 접어를 체제 도시 용디 와라 제상 다 착당을 접어 쳐야지 오늘 전에 제비나 아 상으로 지 감상이 배직거래 이내 딱 안다지 그라지 조직선에 직장부를 직주말에 직선에 직주말에 직장부를 이내 딱 안다지 이제 녀모배다 지 착당 차고 군이란들 접어지 다다버들 로망고 접대래 제상아랑 정해 이제 그 착당으로 지역이 수술 대마 장부 연애야 이 착당기 군이란들 접어 체인데서 대마 가서 뒤 팽거 변하지 수술하니 변하지 that belongs to someone Vajrayana party 가서 Vajradhara party Teloba party를 지내이네 펜토마로와 수수지 녀모배 잡고 있는 라니 저바 제대나 도지 장기 파티 처음 말아 도지 장사디 안 간다지 가서래 안 다나신 드리비 주사네 어디게 돈에 삼동 와대 예전부터 차리요다 드리 주사네 the live example of Sesha.
I'll give you an example of this. After the parinirvana of the 16th Jawan Karmapa, our tradition, the Karma Kaju or Karma Kamsang, kind of split into two factions or parties. And each faction said that they were right, that the truth was on their side. Each one therefore said that they were telling the truth and the other one was not. And each faction at times exhibited a great deal of attachment and aversion and so on. Both were adherents, both factions adhered to the Karma Kaju tradition, but nevertheless, this argument and factionalism went on for years. To the extent that it was motivated, if and when it was motivated by attachment and aversion, then simply being right was not enough. And I can remember this going on. We cannot divide our lineage into factionalism. We cannot have a Vajradhara faction versus a Talopa faction or anything like that. 다바지 드린드레르 지미라 드네디 제레야 주어질레르지 가장 당부 주어질레 메슬라이 메람게는 알아래 다들이 야 유해성에 대한 알아를 차수 드네 다 주어질레 가시原来 아무도 없으니 드네지 종유 유산에 주어 응아지질레 아기 고급으로 도스피기 주왕아래 고급이 and Walling the Gidilia, Maggie Satizalia Pemna, Jumero, Minga Madomeda, Minga Madachuanga, Majig Tawara Madome. So that's where I'm going to stop for this afternoon, except I would like to have a brief opportunity for question and answers. Now, you may have been told that there was not going to be question and answer. That actually came from me. I initially decided no question and answers. But then today I thought it would be nice to have a question and answer. So what we'll have is 5 questions. So 5 people can line up by the microphone in the middle, and each person gets to ask 1 question. No more than 5 people, no more than 1 question each. Please. 주와디 게 가리토를 잡네 말다 자게다 인지게다 가리 디니니 잡는 디사레 아게 신다 잡는다 아주 하고 말았다 Spanish. 야게 라는 주와디 Lasso. Spanish translator. 이주에는 아주 고고 말아 Hola. 나란히 고고 말아 Lasso. So 아주 하이게 들로던 지신게 랍라르다 고고 말았다 it'd probably work out best if you ask the question in either Chinese or English, because then either I or my translator will be able to understand it. And 顶礼上师，非常感谢上师给我这样一个机会，就是我想请问，就是如何如果身边的人有信其他的外道，如何让他们分辨是正信还是就是邪教？就是如何指引他们信奉大乘佛教？谢谢上师。回音太大，听不到。回音太大，听不到。就是我想请问一下，如果身边的家人他们信奉外道，就是如何辨别信的是正信还是邪教？就是如何引领他们，让他们信奉大乘佛教？谢谢上师。康说他的이 주와디 지 고랑게 파마디수 진짜라와 지 최 남다 많이 봐 최로바디서 최로 Lasso. 야디
출루 신다 쓰고 말다 출루 신다 쓰고 야 출로든 여러 출로거든데 Losa. 아 딘들이 앞에 대바치도 제가 출로버들 출도네 이 양다배 남라 컨디스 그것도 그랬어 출로버스도 그냥 출루 신다 배는 뒤수 쓰고 만다 이제 양디 독자든지 The question is that the questioner's parents are involved in some kind of cult, not a religious tradition, but some kind of cult, and she wants to know. Some kind of strange tradition, not religion, but it's hard to say it's religion or not. It's kind of new age, not new age, but a very dark age or something like that. 다들은 게 가죠. 뒤에 되라. 낭배기 최나 세당 제비나 지 가서 심지에 소수를 감도 매번 나서요. 제장 가시엘이야 가서다지 등이 주산에 안 탐지엘이야지 가서다 가시 양다배람을 매봐야 되네. 가시 로배람을 매봐야 되네. 다들 나서 줘. 다들 저 람사람사지 교화 동안에 깔아 가버리지. 람사람사 교화 동안에 등이 주산에 딱고 뒤주르지 고래 뒤주르 고래 성 정도 다 뒤주르 고래 다 삼삼 딘들이야 아주 우주체의 페아스게면도 다 조조지 수승연이냐 가서다 조조 수승연이 냠nen데서 양다베 냠nen데 약으로체 이제지다지 고줄이야 상벽이 슈겐테도 봐 이펙차도 제대로 들리죠나 안 걸리게 펜더를 중고면에 섬정도 The Buddhist approach to this is that because beings have diverse interests and dispositions, some beings are going to be involved in authentic spiritual paths, and some beings, temporarily at least, in inauthentic ones. But even in that case, it's hard to turn beings away from their current involvement. You can't force them to give it up. The best thing to do is to wait for the right time and to practice an authentic path yourself, which will gradually affect your parents. Okay, next. Your Holiness, thank you so much. My question is about the kleshas. You spoke about not having jealousy as a motivation. I wondered if you could speak about, in terms of the Me Too movement of women saying stop, that energy of anger has a prajna aspect. I wondered what you would call that, the stop. It's not okay to be abusive. I work with clients, I'm a therapist. I don't want to lead them in a wrong direction toward anger, but I want to help them know how to say stop. And for me, that energy feels very much like anger, just the initial rising stop energy. Could you speak about that? That the Yishan Nobagi Me Too Sabade Gongdwe. Ah, Me Too Sabade the Bumen Nampake Goma Choga Gitu Potongwa. So Ngayang Johnson Sabade. The Kong therapist, Kong did Yishan Nobagi Song that the Chado Kunalong, what it's Zawan and Digamare.
Yanang tsam tsam ge so so ge shi sawe kunlong yapa yanang de shedang ang control ge tets de songwa ge gokap yosare. Pena de bume de tsola dine de ngone ge dopo tong gen dela. 참 쉬워서 Tam shos. 네, 참 쉬워서 다디 가르치려고 어떤지기be encourage 과데 개좀시라래 닝도도 과데 개좀시비차대요 닝도디 가르쳐야지 가르치려고 당기 관주시반는 신기 아주 즉 참참 스톱사 잠시기 자외근로 상부예비는 아주 넘주지 자외근로 상부예비인데 다지 내가 근로는 지 디스타버스 예비냐 다 자외기 관한 자와的 맞추는这个多对这个多但因为那样这可对呢这아주 다 스톱사 대잠시기 니주디 다 최토야지 저요만은 되는주산에 셈납도 내외 토네 흔지세제 아주 강에 셋업 채우고 되는제네 될래야다 셈납도 내버지고 얼마도 그뒤에 지 수술이야 된다기 가서다지 셈기 강에로 되게 수수만 냄네 지 컨트롤을 제제 수삼 땅 토야 매버지 되잖아 조금도 되는 인지미지 되게다 간다지 셈기 동해에서는 다도 간다지 녀몽바 텔레베 지 디스 타로 체체 안지 수수셈 디스 시와르 당마르 차요나 아니 신내지 강에 대세야 탑시 상보지 냐지 모르바 대미 인주산 디준산 때네 아주 여기 다 내급래 강에서야 진짜가 따다기 고란 시험는 신제 용디 용용스요 이내야 아주 여기 부기하를 못 삼다 인주산에 엔지 강에서 돼야 매지 인주산 디준산에 아주 가져다 에지 에너지 지 가져해 내급기 아주지 내급기 강에서 톱지만 터두기 강에서 아주 삼동고로서 Well, first of all, it takes a great deal of courage to say stop. And there's no question that the fundamental motivation behind saying stop, the root motivation, is a good and healthy one. The mere appearance of an angry demeanor, if that is needed in the situation, does not necessarily interfere with or pollute the fundamental motivation behind saying stop. The question remains, however, when saying stop is not enough. And it takes a state of a mind that's at ease to figure out the best way to deal with a situation strategically. So when a person has to think carefully about what to do about any given situation, they can't think that way when they're totally overpowered by grief and pain. But there needs to be a certain energy to the message of stop, because we're not simply thinking about stopping a temporary situation, but stopping something entirely once and for all. Okay. Okay. Thank you. 谢谢老师。我想问一下啊，在生活当中呢，一般来说，我感觉升起烦恼有两种可能性，一种是别人做了一些什么事情以后，自己感到非常的愤怒，或者是不高兴，或者是有一些烦恼心产生的时候，那么在这种情况之下，因为别人做了一些伤害你的事情，那你心里面的这么的不高兴，假如说仅仅只是告诉自己说
不要生气，不要伤心，不要愤怒，这是很困难的，我感觉，所以说我不知道这有什么好的方法。在另外一个情况之下呢，是自己做错了一个事儿，做错了以后就立马意识到自己做错了，或者说之后观察本心的时候意识到自己做错了，但是呢，自己还是会因为这件事情而经常在想这个事情，而不放弃这个事情。尽管知道自己不应该这样做，但是仅仅假如说告诉自己说你不应该再这样做，好像也没有特别大的用处。所以说，我想问一下老师，在这两种情况之下的话，应该怎么样去对治这些烦恼？谢谢。听不太清楚，因为那个回音很大，这是 I think her question was she feels there are two situations. That one is when other people wrongs her, and she gets very, very angry, and then she tells herself, "Oh, not to be angry, but then it doesn't stop. Is there another better way?" Another situation is when she does something wrong herself, and then she keeps telling herself, "Oh, I did this wrong, and then is there a better way to deal with this kind of feeling?" 这个。네, 네츠 니스, 네츠 책데. 야, 뭐 고마대. 라. 지송다. 네, 네츠 담보데 셴다 그 모롱라 너파통도 모롱게 너파통송 세버게 컨트롤 폰토금도스. 네츠 니버데 모롱게 마드르파치 조송마차나 데 마드르파조송 세버게 주섬데 폰토금도스. 담보대가. Tempo de control point tout comme ça. De chenna que morong la ne pas tension samba qui gonem. Sem drene. De control de point tout comme ça. 다들 당보대 퀸진으로 지지 말아요. 나도 좀 말아보지 있어봐. 근데 니바디 바지 다가다지 수수 말이버지 손삼티 샘카디이네야 다지 디 트렌디아로지 더병원에 오르와 데레 다디 다들 간다지 나오라 이 생계 라네야지 만지버치네 대지 관도 좀 사디 군진디 다바지 아주지 삼로동다는 거지 지금 담에데 도안에 삼다는지 가져다지 심쟁기 머리버디 토부시라이지 아주 절로 야부지 삼담이나 심쟁 머리베 대지 멤버디 토부시라요 지미지 아주리아 라드르는지 안더스탠드지 언니가래 지그런 지线性 가르쳤다 线性的 기자만다 근데 지금 머리베 멤버 토부시라요 지 안다는 지 심쟁线的 지 녀몽베게 간다를 컨트롤 지 도스여데 인주스타네 다디 유전데네 나 코란에 라와시라메데 지 안 가시에 시라게 가셔다지 녀몽베 왕도 송연 주산 아주 드시 겸네 펜토메데 코란 델레야 되지 안더스탠드 차메데 다디 용디고 다디디 지 아주도 녀몽베 왕 시왕도 교버스난다 야나지 디게 왕도 송어로 차디에 인주산에 아주 간사디기 디기 견디 간사게 견도 마데치지 디 견디 간사디 규기 녀몽바디 견도 따토야지 디디지 총나 야보면서 섬튼 디 녀몽바디 견때네 소소리네 어당 알아이네 섭서 맞잖아 엔디네르 용거래 섭서지 디디지 총베이미나 엔 빈주니가 섬땅토야를 총베이미나 엔 시네
지 가르래 거라 디스탐동 돼야지 배나 소소이 전일이네 들리지기 배 컨트롤 깨베 걸려야 커돌이야 컨트롤 전부 깨베 커돌 소소이네 대난시 차도 삼다 민게 너지 들이 차도 이도 뒤지데 삼로 활동 투도세 빈준이가 삼동 이제 전화하고 와서 다 되네 니바디 다 모디 디스 중부도가 좋아니 레다 중부래 전단이 세르마도 좋아니로 왔다 전단이 저도 니바디 다 모디 된다 Oh, I was waiting for. Well, the first situation sounds like when we hold on to grudges because of something that has been done to us. And the second sounds like a recurring guilt. In the first case, it's helpful to simply change your perspective, to change the way that you think about the situation that you're entertaining a grudge or nursing a grudge about. The first thing is to reflect upon the fact that when beings do bad things, we do them because our ignorance is extremely dense. Specifically, when we are aggressive or hurt another, it's because we are at that moment controlled by our kleshas. So the person who hurt you, in a very real sense, they were not in control. They were not a free agent. It was their klesha, whether anger or whatever, and that was controlling them. If we can understand that the fault here is not in the person, but in the klesha that had control over that person, that can be very helpful, especially if you go on to think that if I'm not careful, I could become just like that too, which we all know from experience. We all know that when we get angry, very angry, we are not in control. The anger is in control of us. And so by thinking somewhat empathetically that you could find yourself in the same situation or similar situation to that of the person who hurt you, by applying the same reasoning to both of you, that will help. 네，对你有点聪明，所以就其实问了2个问题。Okay, what? This is number 3 or number 4? Number 4. We don't have much time. Skip that question. Okay. Yeah. No, it's okay. Yes, it's okay. His Holiness, my question is, what can we students do to support your wish to unite the lineage? Tata yishanova ge gombala tata te rubji kama kamsang ge nong te matomba yoba te tsur domba ge gomba shuk champa yosare nga tso lobju ge gone nga tso te pana te gi te tinle ge japten shoya tawa kare zongo to to na nga tso ge robot tawa kanda chi shu to gire Da. Tata yishanova ge gombala tata ngomane te matomba ge 간지 어르신. nga tso lobju ge go tela pentopa ke chu karega 다 로마츠 나네 개치슈디 차당게 배 빈준다티 코라 지 가서에 수지 차당게 토네 지배 칙담르 지 칙수마라 소바다 지 야다나 신기 지게 진짜게 지 가서다 저 존도 군디브로 간데 충분이나 안디컬베 서버 검체 엔다지 초진의 서버 공부야 지다 안델이야 바지 지 가서베 네바미게야 지 삼동과데 계속 시라레샤
안 초직네 안 참으로 따지 딱 하나지 경 가르쳐다지 루비가만 감사한 체제 되는데 규바지고 다지 라마 이름 집어를 차리 민주사는 안 되게 배지 탐지 집어인데 진짜 상으로 당체 안 참여지 pen 가르쳐에 코바체머를 체 상으로 야체머를 당 되게 제도나 안 다가랑 저것도 안 다시 다 람산 그냥 지금 로마 그냥 중에 다 람산 제도야스게요 말아 다 이제 저 진짜로 제도나 야부여서 something Well, the main 가시 얘기 어래 가시 얘기 진 알아 그 잡결이 도도를 체제 이제 야듯이 참참 가르쳐다지 야 잡아든지야 태워자 이제 용되게 다 근데 제가 왔게요 말아 The main thing is to abstain from attachment and aversion, and especially harsh speech motivated by that, to avoid exaggeration and denigration, and to be patient and cultivate non-aggression. Remember that we are all of the same lineage, the same karma kaju, with the same gurus and the same yidams, and to be open-minded, not petty. And aside from that, there's nothing dramatic that we can do as disciples. Sometimes people have come to me and said, I'm going to support you in this, but then they go on and they just increase the factionalism and all the arguing and fighting. That's no good. Thank you. Fourth, fifth, okay. That's going. Yeah, you tell me. With their teachers. So it's about the relationship. Yeah. Thank you. Yeah, relation. Yeah. 다지 오늘 가수를 가시에 딜이야 디스 teacher student relationships are choosing the 요라 사버지 말에 내 라버시래 이내 요라 사버지 아주 소샤 아주 요라 사버 소샤 단 도나지 난 유인들이야 교신이사 spiritual friends 단 도나지 오늘 이제 수수의 초보 아주 난 유미 마치아를 초보요 안에 지금 초보를 전 초보기 다대한 미세 가려서 그 최기 초보 최기勞動者의 등에 되게 초보를 지 근데 이제 다 초보를 지 대체 주사는 아주 뒤 잡아디
very normal chat. As normal chat. In an azudi teacher student relationship chick. Your savage social that debate Lazan Kaming, Susu control than Chaming, some function time. This is your friendship share. Choosing Terre. Teaching us something was great. Tagana singing and Lama Sadi, Kambung Susu Tajichin, Lama Telia Benaji Bena Kaswa, Nimedus, Lama Gwenda Yunden Jazz, Sumban singing. Gwenda Yunden Jet, they're going younger. Ina Susu Gwenda Yunden Jet, the Yunden Chati, Susu Yunden Chamangarchi, somewhere better. That is Manyung Giza Raymond, Church in the Manyung Giza Mare. Manyus and Azuk, Jigo Jai or Marawati. Yunden Chijung Kazato, Yama Jazudus, Yunden Yama Jazudus, Gyun Yamang of Judus, or Marwa. That's also the society Yunden Tig, Sosu Yi Chomach, Susung Gugot down to Elch, Semley, Gugot down to Elch. Did it show me going in Chambore? Delia Unetini Susu Temperaju Chung. Jelia, the Yundi Yabati, Raju Savage Chungs of Jella Crown, Gungi Chat, Chis Tombina, the Gungi Chat, Gungi Chare, Yunding Chat, Uma Susu Tonga didn't go as an Guamia, Kadu Necora, Yunding Chat, Kadu and did Nedi. Sema Yang also some Gungi Chat Tonga, Gungi Chat Tonga Digi, Yunding Chat Drip Donger Chat, the Dium. 现在说是原定上通话得了，一切定啥不出国了，以及定啥不出呢？其实原定捐一下通话一边呢，的捐一下的通话这个原定下通话得了，这个嘛，那个，这就是啥？当然了，俺那阿公们知道啥啥位呢？俺那个但是，他超不是那啥都，也不起来，但路路都可能。 공부하는데 아주 생각보다 좋죠. 그런 아주 나랑게 좋고래. 아니 배배기 미리를 찾으면 되네요. 다 간다지. 배미리기 초보상부 다 초보상부산다도 간다지. 공인접 상부를 찾아야 돼. 되는지 또 지나서. The relationship between a teacher and student needn't be complicated. It actually could be extremely simple, but somehow we tend to make it complicated. Fundamentally, the teacher is a spiritual friend, and so there's a connection, a friendship. But the bond of friendship here is basically through Dharma. So they are your friend in Dharma, your friend because of Dharma. So in that sense, the relationship between a student and a teacher is quite normal because it's friendship, which is normal. But we distort it somehow and make it very, very complicated to where it almost becomes something that we can't handle. Now, with regard to the actual state of a teacher, it's said that in the age of degeneration, spiritual friends or spiritual teachers will be combinations of qualities and flaws. But it's not the case that we need to kind of weigh their qualities versus their flaws, like put their qualities on one side of the scale and their flaws on the other side of the scale and say, well, let's see, his qualities weigh 80 pounds and his flaws only weigh 40 pounds, so that's probably okay. It's not like that. It's not about whether the qualities predominate or not. It's about whether these qualities, because it is the qualities of a teacher that make them effective, whether these qualities are effective in changing you. And if the teacher's qualities change you as an individual, work for you as an individual, then even if later on you observe defects or flaws
in the teacher, it's basically immaterial because you remain changed by their qualities. And while their qualities benefited you and changed you in a good way, their defects are their defects and they don't affect you. They haven't changed you the way the qualities have. So the teacher's flaws do not inhibit or in any way ruin the change that has been brought you. As for Akong Rinpoche specifically, he was a very good friend of mine, and his sudden passing was a tragedy for all of us. Dedication. Yeah, that.